De enveloppe lag onmiskenbaar tussen het broodmandje en mijn glas water, alsof hij wachtte om de stilte aan tafel te doorbreken. Op de voorkant stond in moeders herkenbare handschrift, voor je eigen bestwil. Vader zat ontspannen zijn stropdas recht te trekken, en mijn zus richtte haar telefoon op mij, een statiefloze aanklacht in vorm van camera. Ze keken me aan met die verachtingsvolle blik, wenen, smeken, inleveren. Ze dachten dat ik zou bezwijken. Want zo was het altijd gegaan, Ivy zei oké en reed dan snikkend naar huis. Maar die Ivy bestaat niet meer. Die Ivy was kinderloos en breekbaar. Nu heb ik een 6-jarige dochter die op me rekent. En 10 minuten geleden, in de parkeergarage, fluisterde mijn moeder iets wat ze nooit had mogen uitspreken. Wat er daarna aan tafel 7 in het Magnolia-restaurant gebeurde, zette ons allemaal op scherp. Wat zei ze precies? En wat zat er in die enveloppe? Ik beloof je, ik kom er nog op terug. Maar eerst, als jij iets voelt bij dit verhaal, druk dan op like en abonneer je het alleen als het klopt. Laat hieronder je locatie en het tijdstip weten, ik vind het heerlijk te weten waar jullie luisteren. Ik ben Ivy, ik ben 32, en dit is wat er gebeurt als de stille stem besluit wel te spreken. Laten we 6 maanden teruggaan, naar de avond dat mijn vader besloot dat ik het probleem was. Crestwood, Georgia, groot genoeg om jezelf te verliezen in roddels, klein genoeg dat iedereen zondag al jouw zaken kent. Ik woon hier al heel mijn leven, dezelfde straten, dezelfde gezichten, dezelfde fluisteringen bij het postkantoor. Ik werk bij Poprint Veterinary Clinic aan de Miller Road. Als dierenartsassistente ben ik de persoon die een bevroren labrador tot stilstand brengt terwijl dokter en de prik zet. Tegen de tijd dat ik de klok uitloop, ruik ik naar antiseptische zeep en golden retrievers. Mama, je ruikt naar liefde, zegt mijn dochter Lily altijd. Zij houdt me met beide benen op de grond. Lily is 6 en zit in die fase waarin elk antwoord begint met, maar waarom? Ze wil weten waarom honden hijgen, waarom de lucht 's avonds roze kleurt, en waarom wij nooit uit eten gaan zoals al die andere kinderen op school. Dat laatste onderwerp ontwijk ik vakkundig. Want wij wonen in een eenvoudig 2-kamerappartement boven de ijzerwarenwinkel op de Elm Street. Het tapijt is ouder dan ik, de kraan lekt als je hem niet precies goed dichtdraait, maar het is van ons. Het staat voor stabiliteit. Lily heeft haar eigen kamer met gloed in de donkere sterren aan het plafond, die ik haar eerste nacht zelf opplakte. Stabiliteit was het fundament dat ik voor ons bouwde, en stabiliteit heeft zijn prijs. 3 jaar lang betaalde ik elke maand keurig $1300 aan mijn ouders, via automatische overboeking op de eerste van de maand, $1300 naar Gerald Thornton. Huur die ik had kunnen uitgeven aan een spijkerbroek, danslessen voor Lily, een keertje uit eten. Maar ik koos ervoor, want zo bleven hun lampen branden. 36 maanden lang, dat is $46.800. Lily en ik leefden van rijst en bonen, knipten coupons, en ik droeg 2 jaar lang dezelfde spijkerbroek. Maar de lichten in dat oude huis doofden niet en dat was kennelijk alles wat telde. Laat me je nu iets vertellen over de Thornton familiefoto. In onze woonkamer hing een hele muur vol trots, Brooks eerste prijs op de wetenschapsbeurs, haar galafoto, de foto van haar cheerleading squad en haar toelatingsbrief voor de community college ingelijst alsof het de Amerikaanse grondwet was. Mijn eervolle vermelding voor de honorroll? Keurig met tape op de koelkast geplakt, maar viel al na een week neer. Zo ging dat bij ons thuis. Op donderdag was alles verdwenen. Niet dat ik om medelijden vraag, maar je moet de optelsom begrijpen. In ons gezin waren er 2 dochters en 1 schijnwerper en die wees nooit op mij mijn vader, Gerald, 61 jaar oud, met brede schouders en een stem zuiver als een rechter. Zelfs als hij alleen maar vroeg om een gebakken ei, stelde ons stevast zo voor op de kerkpicknicks, dit is Brooke, mijn jongste. Hij pauzeerde, glimlachte, en dan, en Ivy. Geen bijvoeglijk naamwoord, geen detail. Alsof ik de punt was achter iemand anders zin. Mijn moeder, Donna, 58, werkte subtieler. Ze negeerde me niet, ze beheerste me.
Ivy, kun je de tafel dekken? Ivy, breng je broek van haar training? Ivy, blijf dit weekend thuis? Je vader heeft hulp nodig in de tuin. Ik was de allesdochter, Brooke was de trofee. Brooke was 4 jaar jonger, 28, luid, zelfverzekerd zoals alleen mensen kunnen zijn die nooit nee horen. Ze hoefde niet gemeen te zijn. Ze hoefde alleen maar te stralen, terwijl ik in de tocht bij de deur stond. Ik dacht dat stil kracht was. Als ik mijn hoofd bigd, blief helpen, en telkens weer geld stuurde, zouden ze me uiteindelijk net zo bekijken als haar. Dat was de eerste legend die ik mezelf verteld. 3 jaar geleden werd Gerald na 19 jaar beach Brenton logistics, one verwaad ontslagen. Ze gaven hem, een duus en 2 weken loon. Hij was 58. Hij verteld het niemand, niet de buren, niet zijn kamerad Roy van de VFW. Tegen Donna zei hij dat het vervroegd pension was. Zich offendijs en voor de kirktevel en herhaald hem trots aan de verwenkering. Op een dinsdagnacht om 23:14 belde ze me, haar stem dun en breekbaar. Ivy, je vader et niet meer. We staan 3 maanden achter met de elektriciteit. Ik weet niet meer wat je done. Ik zat op de grond in Lily's slaapkamer, vouwd wasgoed op Lily was dry, lag diep te slapen. Armen would juch sprayed over het matras. Hoeveel had je nodig, mom? $1,300, zei ze. Voor de rekenningen en boodschappen. Gewen deze maand. En dan word deze maand elke maand. Gerald's enige forward. Vertel niemand, zeker niet aan Brooke. Ik wil geen medelijden van mijn eigen dokters. Het klonk niet als een verzoek, maar als een missie. Dus hield ik mijn mond. Ik sneed de boodschappen, stop met het kopen van nieuwe skinen voor Lily, en spit de kringloopwinkel op de derde straatleek, voor $4 per paar vond ik nog best goed skinen. Ik pakte extra diensten in de kliniek als dokter, nu hulp nodig had. Ondertussen wond Brooke nog steeds in de logerkamer bij ons ouders en staan ze op Instagram te pronken. Een foto van haar en mama, armen om Elke heen, boodschappen op het enrecht. Onderschrift. I love spoiling my parents. 812 likes. Ik zag het om middernacht na een 12-urig dienst. Ik maakte een screenshot. Niet om reik te nemen, maar omdat het pigeon deed en ik bewidge wild dat die pigeon echt was. Dat screenshot bleef 3 jaar op mijn telefoon staan. Actien monden geleden ontmoet Brooke Marcus Webb. De family Webb is de royalty van Crestwood. Vader rond Webb Properties en zijn naam pricht op de helft van de panden in het centrum. Marcus werkt als accountant in het familiebedrijf. Een stil, courage man die duren voor je openhield en moeiteloos jouw koffiebestelling onthield. Nog voor hun tweet date deelde Brooke hun pril relatie op Instagram. Gerald stak prompsen borst vooruit als in pronkant han, en Donna verwees meteen naar de chique supermarkt op de Piedmont. De afdeling met al die biologist producten, waarvoor ik nota bene hun boodschappenrekening betaald. Die online verloving veranderd de sfeer thuis, opslag. Beeldvorming word niet langer gewen belangrijk. Het is alles. Gerald vergets in vertrouwd flanellen overhemd en investeerd in een stigelvalkalbeer. Donna liet Elke zes weken haar heren bedwerken door de best visagist in town. Over ons gezen spreken ze enkel in zorgvuldig geregisseerd bewoordingen. Gerald als de vroeg pensionamer, Donna als de creatief bloemen specialist, en Brooke als de togwij dokter die iedereen bij Jean hield. Die zomer ontmoet ik Marcus pre-season keer, bij Jean barbecue in de achtertuin. Hij stond achter de grill met onverstoorbaar concentratie. Ik wil de limonadiken beach touwen Donna me toefluisterd. Ivy, alstublieft. Marcus dreed zich om en vroeg vriendelijk. Wat jig eigenlijk? Ik ben diary-narcissistent, zei ik. Net op dat moment duk mijn vader op. Met zo'n stem warmie, hij altijd iets relativeert. Zij is nog on het zoe ken hey. Ik zag Marcus blik even heen en weer gaan tussen Gerald en Midge. Alsof hij iets noteerd. Daarna dacht ik niet meer aan. Niet meteen. 2 weken later belde Donna. Haar stem was zwaar van honing. De toen die ze gebruikt als iets van Jewel. Lief schat,
Is Zaterdagavond in Diner in the Magnolia. Hele family netjes gekleed, geen workboodschappen ook. Mijn, mag draid om. The Magnolia was het enige chique restaurant here in Crestwood, met echt wit tefelikens, karslicht en op vrijdag pianist. Ik had ontelbaar Karen Langston, maar was nut binnen gewist. Waarom the Magnolia? Vroeg ik aarzelend. De webs, willen ons noggens voor de bruiloft samenzien. United, snap je? Ze recht dat word ut als taffy. United. Hetzelfde word dat ze de laatste keer gebruikt toen ze me nodig had Gerald's lease opsen bestelwagen met te ondertekenen. Ik stem toen toe en betaald. Ik wist dat dit diner oké in pridgeskaart zou hebben. Wanneer, vroeg ik. Zaterdag half-act. Ik heb al gereserveerd. Ze informeerde me. Ze vroeg niet of ik tid had. Ik hing op en staarde naar het plafond. Iets vold fout. Alsof de lucht dik en geleden was, net voor een onweersbui in Georgia. Ik belde mijn best vriendin Jamie Hole, moeder van twee jongens en de enige in Crestwood die wist dat ik mijn ouders financieel stond. Ze hebben je gevraagd voor de Magnolia? Ze gevoelis. Ja. Ivy, sinds je 16 verjaardag, JWWL, diavond bij Applebee's, hebben ze je niet meer uit eten genomen. Ik voel dat iets niet klopt, net zoals zich. Dus je niet. Ik kijk naar Lily, bezig met een pars krijtstekening aan de kukentafel, tom tussen haar lippen, geconcentreerd als een chirurg. Als ik niet je, fluistert een stem in mijn hoofd, zal iedereen denken dat ik de familie uit elkaar doe voor Brooks bruiloft. En dat valt weer op mij op Lily. Jamie zweeg dreiling tellen. Een uwide voor haar. Die van stond ik in mijn keuken, wordt me nog meesgend. Ga maar do harnas on. Ik bezat geen harnas, maar wel iets bettes. Een leven lang alle bonnages bewoor die ik uit Jukereicht had gekregen. Die nacht, juren voor het diner, kan ik geen dijk doen. Een uur nachts zat ik aan de kukentafel met een rekenmachine in de hand en een noep in mijn borstkes. Een ding wist ik zeker. Mijn ouders hadden nog maar macht over een aspect in mijn leven, en dat was Lily. Tyler, mijn ex, was geen slecht mens. Hij was 27 toen hij beseft dat hij nog geen wederwild zijn. Toen Lily twee was, jen wie uit elkaar. Op papier hadden we co-ouderschap. In de praktijk nam hij haar elk tweede weekend mee en zag de klas als geklaard. Hij verhuis naar Savannah, kreeg een relatie met een mondhygienist, Courtney, en een huis met een tuin. Marsen moeder, Mevrouw Pratt, was de wildcard. Vanaf dag een eist zich de volledige voogdig over Lily. Ze zag alleen maar chaos in een alleenstaande moeder. Ze bewoord een dossier. Ik overdrift niet, val bewigen dat ik onstabiel was. Mijn studio boven de bouwmarkt, mijn onregelmatig werktigen, zelfs die keer dat Lily op de puterschool met verschillen zag ken ronliep. Als mijn ouders haar nog iets gaven op teateren, ging dat dossier zo me naar een advocaat. Ik wierp een blik door de gang naar Lily's slaapkamer. De glow-in-the-dark sterren, leaken een zwak groen ochtengloren, uit te stralen. Mijn ouders verliezen, dat zou ik overleven. Ik was immers al voor de helft uitgevallen sinds mijn 12e. Maar Lily verliezen? Onbespreekbaar. Mijn borst deed al pigeon beach de gedacht. Dus maakte ik een plan. Naar dat attentie gaan, kom alles tekenen wat ze voor mij neerlegden. De vriend bewaren en Lily bestermen. Simple talk? Plans veranderen echter zodra je motor je doctor als wapen uitschrut. En dat staan haar nog te wachten. Zaterdagmiddag, precies 4 uur voor het diner, was ik Lily's weekendes on het inpakken voor beach Jamie. Pyjama, tandenborstel, Mr. Bunny, haar nuffel sinds haar geboort, nu bij Jean houden met tetterheid, en wat flostrad. Terwijl Lily haar, voor een zesrij, ipish zoektocht naar de perfect skinen voort, pakte ik onwillekeurig mijn telefoon, en open Venmo. Geen idee waarom. Miss Gien, een instinct omt wetten waar ik financieel stond voordat ik mezelf in de arena begaf beach tafelzeven. Ik scrolled door de maanden. Januari, Februari, Maart. 3 jaar lang groen pidgeltjes die steeds verdelden. Geld uit mijn rekening.
1.300 here, 1.300 dar, noggins 500 in December. Vår pappas medicijn, had Donna wem 2 eur snack skipt. Twee keer deed ik het optellen. $46.800. 46.800. Ik legde de telefoon neer en starred naar dat zich voor alsof het leven van iemand anders was. Dat had danslessen moeten zijn, een beteerappartement, een spaarpot voor Lily's toekomst. In plaats daarvan hield het Gerald's elektriciteit draaiend en betaald het Donna's kappers bezoeken. Ik had het moeten sluiten. Ik deed het niet. In plaats daarvan tikte ik op Instagram. Brooks' feed was roze en goud, gestyled als een edelige, van een luxe boutique. En zij daar. Net gisteren had ze een nieuwe foto geplaatst. Brooke omhulstana, boodschapentassen stonden op het onrecht. In de bitschrift stonden woorden die als nagels op een schoolbord aanvoelden. Deel 5 van 18. 3 jaar lang had ik alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat mijn ouders zich niet zorgen mochten. Family got voor alles, dat was mijn mantra. De post op mijn sociale media had 847 likes gekregen. Marcus had een hartje achtergelaten. Terwijl door de reacties scrolled, viel mij nu op een compliment. Je bent zo'n guldig dokter. Daaronder staan mijn moeders reply. Ik voel me zo gezegend met jou, Brooke. Je bent mijn stunpeler. Mijn stunpeler. Het vold goed en tegelig kurted pigeonlich, en voordat ik het wist, had ik alles ingeblikt in een screenshot. Met een vastberaden blik op mijn gezicht, opende ik de printer van mijn laptop. Rake was niet mijn plan, Mark was het zat omt blijven janken. Om 1928 arriveerde ik op de parkeerplaats van de Magnolia, waar de helft van de plekken gevoeld waren. Ik herken Gerald's truck, die deze keer bleken schoon uitsag. Voor een man die zijn auto's as monden niet had gewassen, was dat uitzonderlijk. Verderop stond Brooks Wikia, met een sticker van webproperties op de achterkant. Iets waar ik zeker van was dat Marcus daar niet achter zat. Toen ik een blik op mezelf in de achterlijke spiegel wierp, viel het me op hoe normal ik eruit zag. Een donkerblaus, schoon verbroken, de enige zonder een vlek van bleekmiddel. Mijn haar stil en zonder postbas. Ik leek niet op een vrouw die in een valgelokt zo wordens. Eerder op iemand die genuine fault. In mijn tas, onder mijn portemonnee, zat een manila envelop. Het was done. Licht, maar zwoer genoeg dry jar stilt tea beëindigen. Ik stapt binnen, naar tafel 7, diepgang het rom. De Karsenbranden, een man met brood stond perfect in het midden van de tafel en de glazen met water waren al gevuld. In de hoek speelde een pianist iets sax en on a balance. Gerald zat on het hoofd van de tafel, natuurlijk, in een blazer die ik nog niet eerder had gezien. Donna droeg een marineblauw jurk, met parels die ik herkend van haar jubileumzit. Haar ogen waren al wat roze omrand. De zenuwen gierden door mijn lichaam. Brooke zat naast Marcus, met een champagneglas in haar hand en een opmerk die zo uit een tijdschrift leek te komen. Haar telefoon leunde tegen de kristallen vase in het midden van de tafel, het schum net richting mijn leg stel gekeerd. Ik herken die hoek. Ik had vorig jaar een artikel gelezen over hoe mensen telefoons positioneren voor heimelijk opnames tijdens voordidresies. De camera was gericht op de plek waar mijn gezicht zo verschijnen. Toen ik die turbich kwam, staan Marcus op hitch, was de enige die dat deed. Ivy. Hitch nikte, met een licht glimlach. Eerlijk. Hey Marcus. Gerald bleef zitten. Donna klopt op de stel naast haar. Jay zei de moeie chat. Jay zitten. De stel was koud en de geur van warm brood drong mijn neus binnen. Tegenover mij glow-eyed het schum van mijn zeus. 14 minuten lang deden we alles af. Hitch was een fatsoenlijk man die op 27 jarige leeftijd had besloten dat Hitch nog geen wederwild zijn. We waren gescheiden toen Lily 2 was, met op papier gezemenlijk voegdig. Tyler nam haar elk ander weekend mee en noemt het goed. Hitch verhuis naar Savannah, begon te daten met een mondhygienist genaamd Courtney en kocht een huis met een tuin. Tyler's moeder, Mevrouw Pratt, was een variabile. Zij had vanaf het begin volledig voegdig over Lily Gould.
Zij geloft dat alleenstaande motors in probleem waren en hielden dossier beach. Ik overdrift niet. Zij had echt een map met dingen worven zij dacht dat zij bewigen waren dat ik ongestrikt was. Het apartment boven de iederzak, mijn onregelmatig werktigen, de keer dat Lily mismatch zaken naar de puterschool had gedreven. Als mijn ouders mevrouw praat zitten vertellen dat ik instabiel was, zo zie die map sneller aan een advocaat overhandigen dan jij, zondag brunch kunt zeggen. Terwijl ik de gang afkeek naar Lily's door, voelde ik de spanning tonen. De oplicten staren op mijn plafond werpen een spokachtig groen schinsel door de kirches van de deur. Mijn ouders overlezen, dat zo ik kunnen overleven, ik was tenslotte al sinds mijn twaalfde een beach van hen vervreemd. Maar Lily kwitstrikken? Daar wild ik niet eens aan denken, het idee alleen deed mijn borske samenkrimpen. Dus nam ik een besluit, ik zou naar dat attentie gaan, kom blijven, tekenen wat zij voorlegden en voorelde shin ophouden om Lily te beschermen. Eenvoudig plan. Tot mijn moeder Lily's namuitspraak als een geleden wapen. Toen wist ik dat alles anders zou lopen. Zaterdagmiddag, nog 4 uur voor het diner, was ik bezig met het klaarmaken van Lily's tas voor horlogepartij bij Jamie Thoas. Pyjamas, tannenborstel, en meneer Conan, haar nuffelde sinds haar geboorte aan elker heel door een mengeling van tettera nopen en tanflows. Terwijl Lily zich in a lerust boog over de kieus van haar skinen, een half-uur durend onderneming voor een zesherig, grist ik mijn telefoonarbeit en open Venmo. Waarom, geen idee. Een onbestemd voorgevoel wellicht, of de behoefte om exact te weten waar ik financieel staan voordat ik plaats zo nemen aan tafel 7. Ik scrolled terug naar Januari, vervolgens Februari maart. 36 maanden lang groen pidgeltjes die steeds weggelden van mijn bedelrekening. Hier $1.300, daar weer $1.300, in december zelfs nog eens 500 extra. Voor wedersmedicigen, had Donna wem 2 uur snacks skipt. Ik rekend het 2 keer na. $46.800. $46.800. Ik legde mijn telefoon op het enrecht en staarde naar dat geld alsof het iemands anders leven was. Dat geld had kunnen gaan naar danslessen, een betier wanning of een spaarpot voor Lily's toekomst. In plaats daarvan hield ik Gerald's elektriciteitsrekening draaiend en betaalde ik voor Donna's kappersafspreken. Ik zoude op eigenlijk moeten slitten, maar in plaats daarvan opende ik Instagram. Brooks profiel straalt roze en goudjut, perfect geïnsineerd als een edelige, van een boutique. Daar, van gisteren, de nieuwste foto. Brooke omhulst Donna, boodschappen op het enrecht, de bidschriftfluid. 3 jaar lang ervoor gezorgd dat mijn ouders zich niet zorgen hoeven te maken. Family first. 847 likes. Marcus liet een hartje achter. In de reactie stond. Wat een guldig Dr. Ben J. En anderen schreef mijn moeder. Ik ben zo gezigen met jou, Brooke. Jeg bent mijn rots. Ik maakte snel een screenshot en liep even later met een manila envelop onder mijn arm naar de printer. Ik had geen hunkering naar Wraak, maar trainen planned en wild ik ook niet langer. Om 1928 parkeerde ik op de helftgevold parkeerplaats van de Magnolia. Gerald's truck glom fristwassen, opvalen voor iemand die, als maanden niet had gepoetst. Twee plekken verderop zag ik Brooks wit Kia, met een web property sticker op de bumper die Marcus vast niet zelf had geplakt. Ik keek in de spiegel van mijn actortrucamera, een donkerblaus, schoon jeans, dat enige zonder bleekvlekken, mijn haarstyle en ongecompliceerd. Ik zag niet uit als een vrouw op het punt van een hinderlag, maar meer als iemand die afholmaltigen kwam halen. Onder mijn portemonnee en mijn tas lag die envelop, dun en licht, maar zwoer genoeg om 3 jaar stilt voorgoed te breken. Met rustig passen, liep ik naar binnen. Beach tafel 7, naast het raam, stonden karsen te flickeren. Een mangebroed stond centraal en de waterglazen waren algevold. In de hoek speelde een pianist het sax en al snelverge 10. Gerald zat vanzelfsprekend op de hoofdpositie, geholden een gest dat ik nog niet eerder had gezien. Het was tid. Ik stapte al binnen en zag Donna in haar donkerblauw japon, haar parels glansend als herinneringen uit haar jubileumjaar.
Har ogen waren al lichtros van spanning voor de ceremonie. Broek zat naast Marcus, een champagneflot in haar hand, haar gezicht perfect opgemaakt alsof ze in een moddetig schrift stond. Haar telefoon lunde tegen het kristallen vash op tafel, het schum naar mijn leg stel gericht. Die hoekende ik had vorig jaar nog een artikel gelezen over hoe mensen telefoons positioneren om stiekem op te nemen tijdens voegdige disputen. De camera was precies gericht waar mijn gezicht gewöhnlich zat. Toen ik naderd, stond Marcus op, hij was de enige. Hij knikte, een licht, oprecht glimlach om zijn lippen. Marcus, zei ik. Gerald bleef zitten. Alsof hij een vertical gebaar van goedkeuring niet nodig had. Donna klopt op, de stel naast haar. Jay zeide mooi levert. Kom, Jason. De houten leuning vold kil tegen mijn rug, terwijl de ger van verstbakken brood me tejmoet kwam. Over de tafel heen glow-eyed Brooks telefoonscherm zacht rude. Oppenman, 1502. We deden alsof we niet store hadden. Gerald vroeg Marcus indringen naar dat vascoed project en het zuidelijke deel van de stad. Donna pries Brooks oorbellen. Zwoer en glinsterend. Marcus wenzich tot mij. Hoe gaat het op je werk? Ik antwoord belieft dat alles prima verliep. Niemand vroeg naar Lily, alsof ze niet bestond. De voorgerechten versionen. Een garnelen cocktail. Een geroosterd bieten salade. Gerechten die ik nog niet besteld had. Wanneer porticost meer dan mijn weekboodschappen. Ik had een garnel. Hij smaakt naar het geld dat ik ze keer op keer had toegestuurd. Toen schrapt Gerald zijn kiel. Dat bekend geluid maakte me elke keer zenuwachtig. Voor rapport spreken, voor berispingen, voor elk pronkstuk van neus dat mijn leven zonder mijn medweten op zijn kop zet. Hij haalde een would envelop uit zijn kalberzak, met Donna's sierlijk handschrift op de voorkant. Voor je eigen bestwil, Ivy. Hij legde hem tussen het broodmange en mijn glas water. Je moeder en ik hebben hier lang over nagedacht, begon hij, terwijl Donna haar servet tegen haar ogen drukt. Gerald trok de brief eruit en vouwde de pagina's open alsof hij zijn tekst had ingestudeerd voor de spiegel. Hij las voor. Vanwege onoverbrugbaar in Warden en Levenstil heeft de familie besloten IVT ontheffen van alle verplichtingen en verwachtingen binnen het thorn-onhuishouden. Mijn hart bonst. Volgden zinnen over, onedig spanningen voor Brooks bruiloft, en een dad van met 11. De woorden waren zo gladjes geformuleerd dat het bijna klinisch klonk. Ze moesten een standaard template hebben gebruikt. Vertaling in mensental. J. Benterut. Kom niet naar de bruiloft. Lot van J. Horen. Verdwin. Gerald sprayde de brief plat op tafel, streekte val met zijn handpalm glad en plaatste een pen erbij. We hebben alleen J. handtekening nodig, schatch. Schatch. Hij had me niet meer zo genoemd sinds ik 9 was. Ik pakte de envelop en las de brief opnieuw. Niet omdat ik het niet begreep, maar omdat ik wild dat ze bleven zitten, gedwongen om me te lezen. Gerald's knee trilde onder de tafel, de drang om weg te rennen stond in zijn ritmisch tik. Is nog een tweede pagina, zei ik kalm. Alleen een ontvouwingsbevestiging, antwoord hij hastig. Standaard procedure. Voorzichtig sloeg ik om, de tweede pagina lag daar, wit en onschuldig, klaar om vergetelheid te bezegelen. Ik legde het document tegen de tafelrand, een alinea, mijn naam, een handtekening en een datum, aboven stond in onmiskenbaar letters, ik, Ivy Thornton, afstand van alle familiebanden met de familie Thornton en hun verwanten. Met dat een woord, werd dolden ze op elk verstoplijntje. Elk web van bloed. Ik liet de pagina zakken en keek op Gerald Vold zijn onderkak narsen. Donna drugde haar trainen met dezelfde geordineerd beweging die ze haar hele leven al gebruikt. Ivy, zei Gerald, zijn stem haar genoeg om door de muistils al te snitchten, maakt dit niet moeilijker dan nodig. Dat is geen antwoord, pap. Hij boog zich naar me toe. Als je niet tekent. Zullen we Brooks toekomst en ons reputie mot en bestremen. Donna draait zich om, haar stem zakte tot een flustering, bedoeld voor mijn oren, Marcus, pal tegen over me. Moest zich strekken om Alice te horen.
Tyler heeft direct omt wetten, voor motor je echt bent. We hebben lang genoeg gezwigen. Daar was de kern, Tyler, de voogdij, Lily. Het klikt in mijn hoofd. Dit atentje ging niet over mij loslaten, maar over mij het zwigen opleggen. Onderteken, verdwen jeruisloos of we bellen jex zijn motor, iedereen die het geluister heeft naar het verhaal van de instabiel, overbelast alienstaande motor. Brooke heeft haar champagneglas, haar blik gleed naar de telefoon die nog altijd topt linde tegen de was, onverstoorbaar aan het filmen. Marcus zat beveren, vark half naar zijn mond, als iemand die zich beseft dat hij in de verkeerd film is beland. Mijn motor fluistert. Denk aan Lily. Do het just. Denk aan Lily. Zij sprak de naam het alsof het een joker was, moeideles neergelegd alsof hij haar niets kost. Maar voor mij beteken die naam Alice. Ik zag haar nieuw project, opgezwollen ogen van roos, de bevend onderlip, die perlketting die het karslicht gevangen hield. Dezelfde vrouw die me nachts smekend smsd om $500, die verdrietig belde over een onbetaald waterrekening, die het schreef, jig bent de enig opweken rekenen, en die mijn kein nieuw gebruikt als onderhandelingsmaterial in een restaurant waar zet lot haar rekening zo bedelen. Gebeurt niet spectaculairs in mij, geen jutbarsting, geen geklap of gekrun. Het was een stil ontnoping, alsof een door achter me dietwiel, de grendel klikt vast, en zelfs de lots vlammages van verandering duften als een wakvlam. Donna boog zich naar voren. De geur van dieselft white diamonds vaporizer vol de ruint. Teken, Ivy, mompeld z, of ik bel zelf Tyler's motor en vertel ik haar dat je ongeschikt bent als motor. Ik heb genoeg verhalen, en Lily zal wetten dat jig trots boven haar het verkezen. Zij lunda achterover en glimlacht. Die triumphantelijk grijns van iemand die denkt dat het spel al gespeeld is. Ik richt me op, haal diep adem en liet mijn blik afdwalen naar mijn tas, op de grond naast mijn stel. De manila-map lag daar, zwoer van plannen en opties. Mijn handen trilden onder de tafel, maar niet udangst, dit was iets veel ud en veel vuuriger. Omdat jig het bewij spent, klonk Brooks stem scherp en geofend. Dat alles dreed. Alte jig. Brooke dreed zich met haar kenmerkend blik naar Marcus, groot ogen vol pigeon, maar dapper genoeg niet te breken. Sorry dat je dit moet zien, fluistert ze, de woorden net hoorbaar. Gerald guide meteen een vriendelijk, maar lead verkooprat achterin. Marcus. Mijn excuses voor deze onderbreking. Ivy is nu eenmaal altijd felguist. Precies daarom hebben we deze beslissing moeten nemen. Marcus zwieg, zijn glas water oneingeroerd voor zich. Zijn blik schut van Gerald naar mij, alsof hij in stilt alle gegevens op een ridge zet. Ik zag hoe mevrouw Patterson zich naar haar man boog, haar lippen bewogen. Maar de woorden leken overbodig. In Crestwood legde je een keer iets neer als getuig, en dat bleef voor altijd hangen. Gerald tikt met zijn pen nerveus tegen de envelop. Onderteken, Ivy. Laten we dit afsluiten en van de rest van de avond genieten. Zijn stem klonk strak, als een paterfamilias die da ord wil herstellen, maar zijn hand beeft net genoeg om het tefeliken te laten rimpelen. Marcus zag het oké. Aline Brooke, druk met haar telefoon, Miss Dallas. Toen boog Donna zich voorover, beet handen plat op tafel, dezelfde houding die ze altijd aan beach kirkelijk in zijn melodies en ondervonden, precies op het moment dat ze while dat iedereen haar zag als de verstandig van het stel. Marcus levert, begon ze met een perfect trillen stem, je moet begrijpen hoe ons family in Elke zit. Ivy heeft altijd al gehoorsteld. Zij is not klaar met haar studie. Ik should in wendig vol herinneringen. Dat een semester dat ik mooist opgeven toen Gerald's neoperatie eran kwam, de zwingerschap die volgde, en de definitive broek met Tyler, een man die mijn motor zelf had uitgezocht op een kirkborrel. Maar Donna schilder het alsof ik niet een kans had verdiend. Zij werkt met dieren, verveld ze, alsof ik rijlputjes liegmaakt. En haar hielig hield ze niet bejelker. We hebben ons best gedaan.
God weet ho hard, maar we kunnen haar instabiliteit niet laten drukken op Brooks toekomst of die van Jew. Elk woord preemd als een geheven mes, verpakt in een motorlijk lotje. Marcus legde zijn vark neer. Brooke zei dat jig zelf beslut te stoppen met school, zei hij, vlak maar dwingend. Klopt, reageerde Donna haast te snel, maar ze kreeg te horen dat papa's operatie in eenvoudig dagbehandeling was. Haar mond opend en slit zich, een teken van de controle die ze kost wat het kost wild houden. Marcus keek Brooke aan. Jig zei talk dat het een kitschkaparity was? Niets ernstigs. Brooke draaide nerveus aan de steel van haar champagneglas en staarde naar de bubbels die naar de oppervlakte klommen. Elk vonk lucht leek te zeggen dat ze hier niet op was voorbereid. Zo simpel is het niet, is het. Vroeg Marcus zachtjes. Op dat moment begon de pianospeler een nieuw deuntje, maar niemand aan ons tafel hoort het. Alleen Brooke verstigd, haar schouders schoot en een fractie op, een kat in het na. Zij was gewend om geloofd te worden, niet bevraagd. Ik zag Ivy's hand naar de pen reiken, heel even, voor het hele tafereel bevroor. Ivy. Brooke liet haar zacht toon varen. Zet je handtekening maar, sist ze. Maak er geen puinhoop van. Wat als ik dat niet doe? Vroeg ik kalm. Brooke haalde haar telefoon teversken, hield, en boven tafel en richt hem op mij. Zij deed niet eens meer alsof. Ik neem heel dit attention op, riep ze het. Zij trok haar kin omhoog, zo van. Als je niet me werkt, stuur ik dit naar Tyler's advocaat. Een motor die in een restaurant, een openbaar inzinking krijgt? Niet bepaald een stuk punt in de voogdijak. De buren aan het volgen tafeltje verstigen. Mevrouw Patterson liet haar vark tussen de pastaskotel hangen. Ik heb geen inzinking, zei ik. Brooke grinst vals. Nog niet, maar dat kan zeker. Altijd. Gerald tikt 2 keer met zijn pen op de tafel. Teken de brief, Ivy. Dit is J. Lots, Kansas. Donna boog zich zo voorover dat ik haar adem in mijn nek voelde. Denk aan Lily, fluisterde ze. Het wapen. Een woord en mijn zorgvuldig opgebouwd kamp begon te wiebelen. 3 paar ogen starden me aan. Wachtend op die in emotioneel uitbarsting, de trillen lip, de vochtige ogen die Brooke zo graag wild filmen. Marcus zat aan dezelfde tafel als verlamd. Hij keek naar measles imen naar een klapband in slow motion kijkt. Niet wetend welke draad hij moot doornippen om het ongeluk te stoppen. Ik haalde diep adem, hield, en vast en lietloos. Met traag, recht beweging schuf ik mijn hand onder de tafel, richting mijn ts mijn vingers van den de suikerlad envelop. Glad, koel. Ik had hem die middag om half vijfnog dichtplakt met een stukje tape, terwijl Lily in de ander kamer eenhoorns te kent. Voorzichtig tilde ik de envelop op en legde hem naast hun disqualificatiebrief, vlak op het damest. Mijn handen beefden niet. Gerald's ogen worden groot, alsof hij een lavendegranit zag, naast de garnelen cocktail. What is dat? Vroeg hij met inhouden stem. Ik trok het tape los, net zo onbewogen als wanneer ik in de kliniek een dus steril material openmaak. Rustig, zei ik. Efficient. Geen drama. Donna's hand gleed richting haar parelsnoer. Brooke liet haar telefoon 1,5 centimeter zakken. Marcus lunde voorover, de eerst beweging in minuten. Jelly kriegen dry jar betalingen, kondigde ik aan. Ik haalde een stapel jeprent vellen uit de envelop en spreid ze voor me uit. Eenvoudig. Wit papier, zwordinkt, de letters van mijn oud inkjet net iets te vaag. Ik tilde de bovens pagina op het was een Venmo-overzicht. Mijn naam bovenin, Gerald Thornton Onderen, 36 keurig op een rich. Elke bedeling jellebeld, steeds $1.300, met een paar uitskijders, $1.800 in december, $1.500 in maart touwend de kettle het begaf. Onderen een som in rude oncerkeld, $46.800. Ik hield de bladzijde op, niet hoog, Jewen genoeg om Marcus te laten lezen, om mevrouw Patterson een tafeltje verde haar nek te laten uitsteken en de sigvers te zien. 36 betalingen, zei exact. $46.800,
van mijn rekening naar de jou. Gerald opens in mond, maar kwam geen geluid. Donna's ogen worden wid van pure schrik, ek deze keer, geen act. Brooke zet haar champagne zo hard neer dat de voet wiebelt. Ik legde de muntering op tafel, vlak naast hun vervlokingsbrief. Fictie naast fieten, romanprint naast rekenmachine. Zal ik doorgaan? Vroeg ik. Zijn nog twee pagina's. Geen word. Geen beweging. Alleen de stilt, van we niet weet hoe te reageren. Ik haal de tweede pagina tevoorschijn, aftdrukt sms-jes, keurig op tijdstipping gezet, met boven en Donna's contactnum. Mom. Ik sloeg hem open en las hardop. 15 November, 23:47 uur, van mom. Ik wierp Donna een blik toe. Zij zag eruit alsof ze haar mondvol knickers had gestopt. Ivy, alsjeblieft, stander. De waterrekening is $340. Papa zal niet vragen, maar we zitten krap. Vertel het niet aan Brooke. Ze maakt zich zorgen. Donna haalt diep adem, haar ogen versmolkend. Ik draai de pagina schoen zodat Marcus de screenshot kan zien. Datum, tid, afzender, Alice erop. 3 January 2008, 1 o'clock uur, van mom. Kun je deze maand $500 extra overmaken? Papa moets in medicijn bijvallen. Ik kan alleen op je rekenen. Donna's hand shut over de tafel. Geef me dat. Ik trok de pagina langzaam terug, met de bedachtzaamheid van iemand die voorzichtig een pleister losbedert. 19 Maart, 1:14 uur. Ik las verder. Ivy, de hypotheekmaatschappij heeft alweer gebbeld. Ik ben zo bang. Vertel pa alsjeblieft niet, dat ik zo laat sms. Gerald ons vader, kiek Donna aan. Zijn gezicht ging van wit naar grauw. J had haar weminier snack zijn sms gestuurd? Pa, ik was bang. Ieder maand weer, middernacht, 1 uur, 2 uur. Terwijl Lily sleep en ik rekende boodschappen en de elektriciteit kan bedelen. Marcus schuf zijn telefoondijk turbage en tuned het Venmo overzicht. Hij bestudeert het net zo secure als een accountant. Elke vermelding, elk bedrag. Toen keek hij op naar Brooke. Jig zei dat J hun rekeningen betaald. Haar wangen klurden verred. Het was geen verlegenheid, eerder gesnap zwemmen. Ik knew, ik heb oké geholpen. Hoeveel? Vroeg Marcus eenvoudig. Brooke zwieg. Zij kon niet liegen. Het antwoord was nul. Ik legde de derde en laatste pagina op tafel. Een kleurenprint van Brooke's Instagram post van 2 dagen geleden. Zij stond arm in arm met Donna voor het enrecht, met keurig uitgesteld boodschapentassen. De caption stond eronder in Brooke's vrolijk handschrift. 3 jaar lang mijn ouders laten zien dat ze zich niet zorgen hoeven te maken. Family first. Ik schuf het plaatje naast Marcus venmoligst. Dit, zei ik en wees op de foto, is wat ze de wereld vertelt. Ik schuf mijn vinger naar de bankafschriften. En dit is wat ik daadwerkelijk heb betaald. Links fiction, rex $46.800 on keyhard sigvers. Marcus bekeek beide paginas. Geen would gleed over zijn gelet, maar iets veel Ingrid pensers. Onkutcheling. Die stil, Allison vatten vorm van tellerstelling warbij iemand zich herberkend heeft in jouw ogen. Hij richt zich op Brooke. Waar moet ik in godsnaam in geleven? De Instagram-tekst of die 36 overbokingen. Marcus, levert, ik ken het uitleggen, hebt Brooke, maar de woorden stokten in haar keel. Donna barst in trainen uit. Echt trainen nu, geen theatral vertoon. Haar mascara liep in dun zwart streepjes over haar wangen. Voor het eerst voelde ik geen should als ik haar zag huilen, alleen vermoeidheid. Gerald zat als een standbeeld. Het diner dat bedoeld was de familieband te vieren, was opgelukt tot een onverbiddelijk ontmaskering. Niemand zei iets meer. De stilt sprak boekdelen. De man die nog geen minuut geleden het restaurant binnenstap alsof hij de hele tent bezat, zat nu roerloos naar zijn broodbord te turen, alsof deren een handleiding lag voor, wat hij moest doen nu zijn zorgvuldig opgebouwd plan voor zijn aanstondskunzen in duigen lag. Mevrouw Patterson durft haar blik allang niet meer aft wenden.
Marcus vowed sin servet strak op, zet hem precies nassen boord, zo precies alsof hij net een dagbok slut, en staan toon langzaam op de stelkrabda over de tegelvloer, een geluid dat in elk ander restaurant en optmerkt zo blijven, maar hier, beach tafels even, klonk het als een shot. Waar je heen? Klonk broek stem, hoger dan normal. De zelfverzekerd, gestilleerd broek die her volgers op Instagram 8, was verdwenen. Deze broek klonk 20 jaar jonger en minstens 2 mail zo bang. Naar huis, zei Marcus kort. Ik moet nadenken. Marcus, zich manipuleert j. Dit hele toneelstuk is door haar en zijn gezet. Marcus hief een hand. Niet fel, gewoon definitief. Hij sprak zoals je tegen iemand praat die je spugzat bent en die je alt lang het proberen te bestremen tegen zijn eigen naïviteit. Je zoos hieft me 36 maanden aan bankafschriften laten zien. Jig liet me een Instagram onderschrift zien. Ik weet precies wie ik gel af. Hij keek me aan, gaf me een kort nikkie. Het respect dat je geeft aan iemand die de waarheid spreekt als liegen veel makkelijker zoals en gewist. En liep toon kam naar de diepgang, langs mevrouw Patterson, langs de hostess, voorbij de pianist die gerwis les overging in een nieuwe ballad, alsof Marcus Webb's verloving niet in real time uit elker viel. Broek vlug overeind, haar stel schrud over de vloer. Haar pumps rattelden over de stenen haar champagneglas blief west actor, haar telefoon nog vier record end op tafel gericht, naar mijn kant. In de puinhopen van tafel, zeven zaten Gerald, Donna, en ik. Hanaf zenderbrief lag wordt opengeklapt, mijn bonnetjes ernaast verspreid. De cars op tafel flakkerd, als een scheidsrechter die niet wist welk team hij moest tokenen. Niemand in het restaurant bewoog meer, totdat ergens een varktegen een boord tikt en een glas werd neergezet. De normale wereld ging door, maar niet bij Johns. Ik rap mijn papieren op, stapeld ze keurig, tikte rand en recht op het tafelblad, dezelfde beweging die ik topa beach het opruimen van patiëntendossiers op de kliniek. Daarna gleed alles weer in de manila map. Gerald's stem was sure, alsof hij sand had inslikt. Je het zoos haar verloving vernald. Ik keek hem aan. De man die me al tweenverdig jar als bedzak introduceerd. Nee, zei ik kalm. Haar lugens hebben haar verloving vernald. Ik heb alleen maar opgehouden met liegen voor haar. Donna's vingers lagen strak gedrukt op het tafelblad, haar perelhalskeding trilde bij iedere ondiepe demheling. Na alles wat we voor je hebben gedaan heb je niets voor mij gedaan, ma'am, sissy. Ik legde mijn tas op tafel en schoof het hengsel nonchalant over mijn schouder. Ik heb alles voor jullie gedaan, zei ik zonder emotie, alsof ik een labwitslag voorlas, en dit is mijn beloning? Terwijl ik naar hun briefwies, zag ik hoe de encourage handen gestreven worden van Donna, waren vervaagd door de drop van Gerald's waterglas. Toen draaide ik me om, en liep weg. Ik ga jullie brief niet ondertekenen. En daar liep ik, de deuren openzwaaiend achter me, terwijl het gefluister en gefluisterd commentaar van de tafels om ons heen langzaam aanzwol. Mark voelde alleen de rust, ben we eindelijk eerlijk durft te zijn. Ik smeek niet, en ik ben niet langer jullie geheim, zei ik koud. Gerald opens zijn mond, Mark ging door. Vanaf aan stop ik met jullie geld overmaken. Ik ben niet langer onzichtbaar. En als een van jullie nog durft te bellen met Tyler zijn motor over Lily, of een word lot bellen over mijn gestichtheid als ouder, dan wordens des opnames in publiek debat, niet iets waar alleen jullie zich me bemien. Ik schuf mijn stel terug zonder oké maar een krassen geluid te maken. Veel succes met je rekenningen mompeldik. 3 jaar lang deed ik het op mijn veterinair salaris, terwijl ik mijn dokter alleen opvoed. Ik weet zeker dat jullie het oké redden. Ik schreeuwde niet, ik slingerde niets omver. Ik gaf Brooks camera geen en kielkens om een flits te registeren. Ik liep gewoon weg bij tafel 7. Die korte afstand, van tafel 7 naar de voordeur. Vold als een marathonstrip. Ik passeerde mevrouw Patterson. Zij keek op, niet met medelijden en niet vol roddelhonger, maar met een bijna onzichtbaar, vastberaden nik.
Mijn die bewondering het spreekt voor Mijn die net iets moligs gedaan heeft zonder te aarzelen. Ik liep door. Beach de hostess stand vold ik een hand op mijn arm. Mijn schouder should omhoog van schrik, tot ik het gezicht herkend. Dan Holloway, manager van de Magnolia, lang posture, rude haar, altijd bezorgd kitschkend. Vichtien monden geleden bracht hij zijn beagle biscuit binnen, diep in de nacht. Magvality, levens jeverlich. Ik bleef 3 extra uren zodat biscuit het overleefd. Darna stuur dan in kartje. J het mijn best friend geared, Ivy. Dan fluisterd. Vanavond got de rekening op het huis. Dan, dat hoofd J echt niet, stammelde ik, maar het schudde resolute zijn hoofd. Biscuits echt, bedankt. Ik slikt bijna mijn trainen in, niet vanwege een gratis attentie, maar omdat die man, in een restaurant waar mijn eigen familie net mijn bestaan had ontkend, mijn naam nog kende. Zo is het in klein stages. Zien Alice. En soms zien ze Jew. Precies op het moment dat J dacht onzichtbaar te zijn. Ik hotel dies waar door open. De Georgisch nacht omarmd me. Warm, vochtig, doordrinkt van podgy made gra on de overkant beach de kirk. Krekkels chirpten, urgens blaft een hand. Gewoon geluiden jut een wereld die doorging, terwijl even stilviel. Voorbij de stoep zet ik me in mijn auto, slit de deur en liet mezelf wheelen. Niet de trainen die ze verwacht hadden, maar die en der. De trainen van opluchting als J een gewicht neerlegt nadat J het jaren het me gedragen. Zout op J wangen, dit stilt in J oren. OM 2107 zat ik voor Jamie's huis. Het licht op de veranda brand, tekenfilms gaven kleur en geluid door de voordat ik kon kloppen, ren Jamie de deur al open. Haar blik zat vol spanning. Was het slechtnis? Of goednis? Haar linkerwenkbrauw krulde zich op, maar ze vroeg niets. Mama. Lily stormed op me af in haar eenhoorn pyjama, zakendij over de houten vloer gledden. Ze vloog tegen mijn benen, on als een klein projectile en sloeg haar armpjes om mijn neen. Mama. Mag ik lollies? Vroeg ze met glinsterend ogen. Twee? Dat was wel heel serieus. Die van lag ik met Lily op de bank en keek naar Nemo. Toen Marlin einlichsen zo aanwand, kruip ik naar haar toe en trok haar tegen me aan. Haar rook naar kindershampoo en aardbeidjes. Haar armpjes klemden zich om mijn nek met de hartstocht van Mijn die nog niet weet hoe ingewikkeld de wereld kan zijn. Toen we de zolder uitstapten, prikt Jamie me bezorgd on de schouder. Alles goed, fluisterde ze. Ik knikte, hield haar hand vast. Morgen vertel ik J Alice. Vanavond hoef ik alleen Lily nog maar vasti houden. Ze kniep in mijn arm. Wat oké vanavond in dat restaurant is gebeurd, J het just gedaan. Dat zei ik aan Jew. Ho ze dat wist. Vroeg ik me niet af. Ze het gelijk. Een paar jaar later klikte ik Lily vast in haar autostoel. Voordat ik de straat uitreed, was ze al in Dromenland Bieland. Hoof skief, ogen dight, Mr. Bunny stevig in haar wist geklemd. Ik wierp een blik in de achterkijkspiegel. Geen koplampen achter me. Beach een rude stoplicht open ik mijn telefoon. Geen bericht van Gerald. Geen gemist oproep van Donna. Geen voicemail van Brooke. Voor het eerst in 3 jaar was mijn schermuistil. En in die stilt voelde ik iets van mezelf terugkeren. Zondagochtend zat Lily aan de keukenafel met een kommetje cornflakes. Op het papier voor haar zag ik biscuit. De beagle die ze een keer beach de die rankling had ontmoet. Keurig neergezet in klurpetluid. Ik zet vers koffie en belde het juridisch loket beach direct bank. Een vrouw, Rebecca, zo stelde ze zich voor, nam op met een stem alsof warm scherpapier me begroet. Ik legde uit dat mijn ouders mijn ex-huwelijkspartner konden inlichten met vals beschuldigingen over mijn gesticuleerd ALS motor. Wat kan ik doen, vroeg ik. Rebecca knikte, al kon ik het niet zien en zei. Documenteer alles. Bewaar sms'jes, voicemails, elke vorm van contact. Mocht het overgaan en intimidatie, vraag dan in court-getting of beschermingsbevel heeft u bewidgen van de dreigmenten. Mijn zus had die avond in het restaurant on gevragd alles op gentlemen,
inclusive zichzelf terwijl ze harwoorden opnam. Houd kopien beach, zei Rebecca. Mocht uw een procedure starten, dan spreken die opnames en uw financieel overzichten voor zichzelf. Ik bedankt haar, schreef haar naam en nummer op het notitieblok beach de koelkast, het blok dat Lillyval had geplakt met dino stickers. Handeling 2. Ik opend Venmo en annuler de maandelijks overschrijving aan Gerald Thornton. 36 betalingen, beach elker veertig. 6.000 euro in dry jar, een paar shampooflessen remenodels en geen in kiel nieuwe spitchkerbroek verdeer. Een druk op benulleren en het geld stopt. Handling dry. Een sms. Ik ho van jelly alibi, maar ik laat me niet langer gebruiken. Neem geen contact op met Tyler. En neem alleen terug in de telefoon alsj, echt je hart sorry zegt. Ik legde de telefoon met het scherm naar beneden op de tafel. Lily keek op van haar tekening. Mama, houden beagles eigenlijk van cornflakes? Miss GNWL, levert, maar het is niet goed voor ze. Oh, net alst wielsnap? Precies zo. Ik wil even het verhaal stappen, na het verstren van dat bericht zat ik 20 minuten stil aan de keukentoffel, mijn ogen op het scherm gericht en afwachting. Niets. Geen enkel antwoord kwam van Gerald. Oké niet van Donna. Alleen Lily zat tegenover me, zo mend en klurend in haar schetsboek. Die stilt was bijna pidgenlijker dan de rosie aan tafel. Soms vrag ik me af. Waar mijn ouders altijd al zo. Mensen die een kleinkind in zetten als pressiemiddel? Of bracht Brooks broedsbudget hen tot iets wat ze eerst niet waren? De ene vond denk ik dat ik ze voorgoed voloer in dat restaurant. De volgen dat ik ze not echt gekend heb wat denken jelly? Waren ze altijd al zo? Of heeft geld hen veranderd? Laat het me weten in de comments. Serieus, jelly inzichten helpen me enorm. Laten we echter teruggen naar wat in de weken na dat fatal diner gebeurd. Crestwood is klein, maar het kan je meer vertellen dan elk roddelblad. Ik sprak geen woord, want dat hoeft niet. Mevrouw Patterson zat netjes om 7 uur beach de dinstige van bilstudie, en tegen Wednesdag stond ons familiedrama al in het kapselen op Main Street, flusterend in de Ridge Beach Garners Market. Jamie stuurde me alle een oorlogscorrespondent elk nieuws, tot op de minuut. Linda in het salon zegt dat Donna al de hele week ziek is. Maandag vroeg Roy van de VFW aan Gerald Beach de koffiebar of Zendakte, echt al dry jar bedalt. Gerald leads in kop koffie koud wardens en liepweg. Donderdag verwijsterd Brooke haar hele Instagram-account. En vrijdag verscheen Donna weer dagen niet in de Blomenwinkel. Toen ze terugkwam, stond haar collega Helen, die de post had gezien, delicate en gecommentarieerd had met mother-daughter goals. Over de werktafel gewezen. Donna had nu gedacht dat Ivy de stil kracht actor Alice was. Je moet haar zo denkbaar zijn. Maar Donna's week, nipte alleen de Rosensland Beach en werkt de rest van haar dienst in stilte af. Gerald probeert zijn trots overeen te houden. Op zaterdagochtend klom hij, in zijn vast hocht beach kleidsdiner. Twee oud-kameraden, mannen die hij al 20 jaar kende, gingen tegenover hem zitten. Gerald, zei de een, we hebben gehoord dat je iets jou rekeningen al tijen bedalt. Muy kind heb je, gesproken. Gerald legde een brief van $5 op tafel, liet zijn angiopen bord iron staan, en vertrok zonder nog een woord. Ik zweer het, ik heb niets in zijn gezet. Zo werkte Warhead in een piepklein stage. Je flüstert iets tegen de just mevrouw, op de just plek, en de postcode doet de rest. Mevrouw Patterson was die mevrouw, tafel beach garners was de just plek. En zo bereikt het is oké Marcus, Brooks aanstond. Hitch verstoor de verloving niet meteen, zoals Jamie later uitlegt, spellen tegen de zwaartekracht van kleingeruchten, maar Hitch gaf Brooke WL de kans om het allemaal uit te leggen. De octend erna zat Hitch haar beach hem thuis tegenover zich, vroeg rustig. Leg me alles uit. De Instagram posts, al dat geld, de legends. Brooke deed haar auteur, ze wilde, beloofd Elke cent terug te storten, zei dat het niet zover had mogen komen, en dat ik alles had verdraaid. Marcus luisterde geduldig, zo iemand is Hitch,
Een man die laat ut praten. Toen ze hij marine vrag. De herfstmaanden waren nu vergevorderd en het leven had een nieuwe wending genomen voor Ivy and haar family. Na de verloving van Brooke, die als in zeepel spat, was de werkelijkheid in Wraak voor iedereen. Hoeveel geld heb je eigenlijk naar ons ouders gestuurd? Brooke had iemand gevraagd. Maar het antwoord was eenvoudig. Zo eenvoudig dat zelfs een accountant niet bij aan te pa kwam. Nul. 3 weken later had Marcus de verlovingsring teruggegeven. Geen enkendiging op sociale media, geen theatrale scene, gewoon een rustige conversatie in zijn appartement, en toen was het voorbij. Brooke had haar intrekwir genomen in de logerkamer van hun ouders, de kamer waar ze eerder was geweest terwijl Ivy hen maandelijks $1.300 stored. Maar die financiëelstroom was nu opgedrukt. Gerald en Donna stonden des plotseling verandering onder ogen als een cadeau. Het maandelijks elektrische abonnement, de waterrekening, Gerald's medicijn voor hoog bloeddruk, die zonder verzekering $94 per maand kosten. De verwarming stoddard elke keer als de temperatuur onder de 10 graden zakte. 2 weken na het diner belde Donna Ivy op, de telefoon bleef stil. Ivy keerde zich af van de voicemail die ze had achtergelaten. Ivy, we moeten praten. Het was kort, slechts 37 seconden, zonder excuses of speech, alleen de boodschap dat ze dringend geld nodig hadden. Ivy besloot de voicemail te verwijderen, zelfs de prullenbak. Sommige duren slitten zichzelf een maand na het diner, op een dinsdag, stond Ivy af te wassen terwijl Lily and de kukenteful haar naam offend. Vich flutters, haar tong over haar lippen terwijl ze het potlood greep alsof het haar geld verschuldigd was. Plotseling ging haar telefoon. Het was Gerald. Ivy drugde haar handen en keek naar het scherm terwijl het over 3 ringen ging, voordat ze opnam. Ivy. Maar zijn stem was anders, kleiner, alsof het volume van binnenuit was gedimd. Ik bel niet me te verontschuldigen, begon hij. Een diepe demheling volgde, last. De elektriciteit werd vrijdag afgesloten. Ivy wist het, maar de stilte aan de kant was niet de aggressive stilte die ze eerder had gevoeld, maar de vermoeid stilte van iemand die in een huis want waar de lichten misgeen binnenkort gedoft wordens. Gerald zei iets, wat Ivy total niet verwacht. Jig was altijd de sterk, Ivy. Ik wild het alleen niet toegeven. Terwijl Ivy tegen het enrecht Linda en haar ogen slut, wist ze dat dit geen verontschuldiging was. Dat mocht alles niet goed, pa het mocht de brief en de bedreigingen niet aangedaan, of dat mama zei, dat ze Tyler zou bellen. Het mocht 3 jaar lang mijn geld afhandig maken niet aangedaan. Ik weet het, antwoord hij, stiller nu. Alsje klaarvoor bent om echt je excuses aan te bieden, niet omdat je geld nodig had of omdat de sturm het valt, maar omdat je echt spijt het ben wat je aan je dacht het aangedaan, bel me dan weer. Als ik dat niet kan, dan weten we allebei waar we staan. Zei Ivy, en hing op ze zet haar telefoon op het enrecht, legde haar handpalmen plat op de tegels en nam een zware demtug. Lily keek op was dat opa, vroeg ze. Ivy nikte. Is hij ook, vroeg het jonge meisje met die groot ogen vol onschuld. Hij probert dingen uit te zoe ken zei Ivy. Het was niet helemaal een legend, maar ze wist niet of het waar was. 3 maanden na het diner in de Magnolia liefde Ivy nog steeds boven de bouwmarkt, werkt ze nog beach pawprint en droeg ze nog steeds shorten direct 10 naar desinfectiemiddel en labradors. Van bijtnaf leek haar leven niet dramatisch, veranderd. Maar de rekensom was anders geworden. Elke maand stoort ik $1,300. Mijn geld nu. Lily's geld. Ik opend Beach Crestwood Community Credit Union een sparkening op haar naam, college funds. De beginsom was besteden, bijna genet klein, maar hij staat, en dat is wat telt. Vrijdag na school trakteer ik Lily op een beleg aardbeinages. Voor haar is het pure wield, het hoogtepunt van de week. Miss Gien heeft ze gelijk. Wem te voorkomen dat ik steeds weer alleen door dat ouderschap geploeterd zo wordens, schreef ik me in beach de prokroop voor alleenstaande ouders en het birthhuis on Oak Street. Wednesday gevonden, 7 willekeurig stolen in een kring,
Zeven gezichten val dezelfde vermoeidheid. Alles alleen regelen. Niet bepaald glamorous, maar als iemand zegt, ik snap je en het niet, ligt de ruimt, lichter t wordens. Jamie zag het als eerst. J zijder andersiet, zij ze terwijl we koffie dronken aan haar keukentevel. Ho anders, vroeg ik weet het niet precies, Miss Chien langer? Ik ben 1,68 meter, al jaren hetzelfde. Zij haalt haar schouders op en J slaapt nu tak. Zij het gelijk. Geen apjes meer 2 jaar nachts vandana. Geen sleeploos nachten meer valberekeningen. Kan ik deze week Gerald's medicijn bedelen en Lily's schoolreis? Die wiskund beach middernacht is voorbij. Marcus stoort me een kortbericht. Beliefd, respectvol, geen smalltalk, geen flirten. Denk dat je toon eerlijk was. Ik hoop dat Lily weet hoe gelukkig ze is. Ik tip terug. Dat weet ze. Punt. Geen liefdesverhaal, geen helden in redding. Juwen twijfel wassenen die elker genoeg respecteerden eerlijk te zijn en vervolgens door te gaan. Sommige verhalen eindigen niet met een nieuw begin, maar met een opgeruimd plek waar eerder gewicht lag. Dit is mijn opgeruimd plek. Nu spreek ik J rechtstreeks aan. Niet als ivy en het verhaal, maar als mij, hier en nu. Ik heb dit niet verteld om tegen mijn ouders op te zetten. Zij zijn geen monsters, gewoon mensen, met hun gebreken, angsten en trots, die kozen voor zijn boven appreciëerd en daardoor alles kwijtrachten. Gerald kan zijn stroomrekening niet meer bedelen, dan verloor haar status in de bloemenwinkel en in de kerk, broek zij het de man van haar dromen niet meer. Dat zijn geen triomfen die ik weer. Het zijn de gevolgen van elke legend, ieder meer die ze zelf bouwden. Ik deel dit omdat Amistian iemand luister die de klimop is in een family, de geen die een opgemerkt geld overmaakt. Die vacanties, nieuwe klaren en vrij de gaven malten opoffert zodat beach iemand anders, het licht brand. De geen die pa als laatst wordt voorgesteld, niet bedenkt wordt en alte de krijgt. Als jig dat bent, Luister Dan. J mag stoppen. Grenzen stellen is geen straf, geen egoism en geen bewij dat j family niet lief het. Grenzen zijn zeggen. Ik hou van Jew, maar ik hou genoeg van mezelf om niet te branden zodat jig warm blijft. Ik weet hoe angsten jangen dat volt, hoe should als een hand op j borstrukt, ik vold het aan tafel 7, met een pen in mijn hand en de parfum van mijn motor in de lucht. Mark weet oké, hoe het volt aan de ander kant. Het volt als de rit naar huis met je dokter acteren die vredig slaapt en de telefoon eindelijk stil is. Laatst te ken Lillian French, zij en ik, twee poppetjes, in de hoek een groot gelies aan. Dat is ons family, zei ze. En voor haar is dat alles wat telt. Ik starde een tiddling naar, liet de stiltsen work done. Toen zoekt ik diep en fluisterd. Dit is genoeg. Hier stop ik. Zo eindigt mijn verhaal. Vol je, dat dit stukt ju het dood? Was jig mischien de geen die j family beach elker hield, terwijl men ju de checks en de shjf? Druk dan op abonneren, zodat j zeker de volgend aflevering niet mist. In de beschrijving staat trouwens nog een verhaal dat j minstens net zo zal reken. En heb jig zelfut zo een envelop moment gehad, dat een ogenblik waarop je niet langer verbogen blief en eindelijk gerecht opjingstaan? Deel het in de reacties hieronder. Ik lees elke reactie, en gel of me, jelly verhalens en keer op keer held hafter dan de mijne. Bedenkt dat je tot hier bent meegegaan. Het betekent meer voor me dan worden kunnen zeggen. Tot de volgend keer.